Zunibado de 1000 national household de LPG supply dibule mehnat kuri ase janta khan ke bhal gas dibule nimide. Wakalaga local daily market pra Dr. Motso Memorial District Hospital de jalaga rasta jundu biya hoi kina bishi deri na banai kina thagishi dige repair kuribole Wakal Taxi Student Union pra kadam uthaise. Dimapur laga Students Union pura au chakisang aro Rengma Students Union Dimapur lagat milikina ekta press conference day Friday din loise. Dimapur Nagaland Shooting Sport Association pura Friday din 2 hafta free training and competition program inaugurate kurishe. Hello viewers, Chanchan Kasar Nltv Nagamese Primetime de apne sabke swagat kori ase. IB khobar khan janai do. Thursday August 22 din NBCC Convention Center Kohima de one-day workshop ayojan korishi koikina jani paise. Workshop 2 the ardents need to change the mindset and perspective of educated unemployed youth towards self-resilience laga theme bitor ayojan korishe. Angami Gazette Officers Kroto pra Northeast Angami Gazette Officers Kroto, Southern Angami Gazette Officers Kroto, Western Angami Gazette Officers Kroto aro Chakro Angami Gazette Officers Proto Kanpura collaborate kurigina organize kurishe. Angami Public Organization President Tejao Pura Lekha Youth Kange Kali Government Job Club Bisara Noikina Skill Development DB Dihan Dibule Janaishe Talaga Nagaland de Kam na paigina thaka youth bishi uthi thaka opor khota kurishe. Etu logot even day youth ama baba aro village representative khan ki milai kina 14,000 manu khan pura hissa loise. Government pro order dia nishna Tizit Additional Deputy Commissioner Release Sanctum pro Tizit Subdivision Bitor de September 1 pro shuru hoikina plastic bag khan chilabole ban kuribole announce kurishe. Idu ban khan hole 1 liter niche laga plastic bottles carry bag aro single use plastic khan ase kurishe. Enforcement teams pro regular checking kurubo aro first offense day rupees 10,000 penalty lobo aro second day rupees 20,000 lobo kurishe. Kun khan pro idu order na mane tekhan tu license kan trade license cancel kuri dibo koikina bi janaishe. Citizens kan ke environment sapa rakhibole nimite eco friendly adopt kuribole anurodh kurishe. Zunibado de alag gas agencies kan pra 1000 nishna household de LPG supply dibule mehnat kuri ase. Zunibado de thaka gas agency kan pra clean energy promote kurigina janta khan ke bal gas dibule kam kuri ase. Gas agency kan pra home delivery bi supply kuri. Gas agencies kan pra July moina ekla pra 1856 gas customers kan ke supply kurishe. Kohimati Nagaland Governor laga swearing ceremony 25 August lobo kushe. Governor laga Commissioner Secretary K Teja Selan IAS prior to khobor dishe. The ceremony to Raj Bhavan Kohimati 10:30 hours de lobo kushe. Sub invitees kan ge 10-15 hours de punjabole janaishe. Dimapur Nagaland Shooting Sport Association pura Friday din 2 hafta free training and competition program inaugurate kurishe. Idu program August 22 pura August 30 tak Dimapur de Temjin Toy Indoor Shooting Range thakadi pura lobo kushe. Sports for all title bitor pura Youth Resource and Sport Department logot collaborate kurigina launch kurishe. Opening ceremony to Vili V H Shaki pura chair kurishe. Youth Resources and Sport Director Ketosido Sekosi pura special guest thagishe aro Nagaland Olympic Association Nevikole Katsapra guest of honor thagishe. Officials pra sport laga growing importance underscore kurishe our youth empowerment our economic growth day industry pra vast potential offer kura opor khota kurishe.
Simenu Day Friday din August moina laga District Planning and Development Board meeting loise. This is Jafet work pro meeting chair korise. Our members can 25 to 26 salaga LGP verification committee laga formation kuble laga upor charcha korise. Simenu ke officially Pigre district declare kora upor CVO Dr. Kinalo Katpra action plan present korise. Agricultural Department pro ongoing scheme can highlight korise. Our Forest Department ke next meeting day tekan laga departmental activities present kuble janaise. Zunibodo Day August 25 din free surgical camp lobo kushe. Chief Minister's mobile operation theatre bitor pra Zunibodo District Hospital ti pra lobo kushe. MLA Dr. Selehoto Rutsa pra lead kurina specialist kan team pra general surgeon aro gynecologist orthopedics dental aro ENT laga free surgeries dibo kushe. Edu camp te eye aro ear surgeries natikubo kushe. Patients kan edu kan laga surgery lobole napara kan bi medical record ahikina edu service lobole paribo kushe. Beneficiaries can get taikan laga same HIS card anubole kushe. Our details sobole 9612130407 nohole bi 8258918638 te contact korobole kushe. This is Unibodo Derman Raj IAS para locals can get healthcare opportunity utilize korobole anurod kushe. Dimapur Naga Students Union Ao Chakisang aro Rengma Students Union Dimapur logot milikina ekta press conference day Friday din loise. Takan pra Nirmal Jain ke khushina pajnaise. Union pra Jain ke dosh dishe ki tai pra nakli indigenous aro ST certificate loise. Edu documents kan ke cancel kurubole aro tai properties ke seize kurubole mang kurise. Union pra district administration ke 15 din ultimatum dishe tik tak action lobole nimte IB press conference laga upor detail bra saisa. As of now, we have discussed this matter. Actually, because of this criminal Nirmal, we had presentation meeting more than 5 times. So we are already prepared. But like I said, I think you also understand our situation position as of now. We cannot tell you in the media what kind of course of action we are going to take. So we are prepared. We will let you know in time. But we assure you all that the issue has been touched transparently, and it will bring into the public domain, whether it's black or white. Actually, he will not admit that he have this health issue. But I was told he's already back, and I have maybe Jack cannot confirm Krushe. He's already back. I have the issue that handle but like I said, Typra anticipatory bail lobby. You know, Manla Kota Hunabnati, he said that he will take anticipatory bail. But for how long will he apply anticipatory bail? First thing, even if he is convicted. And the second thing is, he also said that due to medical issues, he had a successful surgery, heart surgery. Now just imagine, perhaps sugar ase, perhaps BP ase, perhaps heart problem ase, so take continue to na come to. Health issues different thing, and this issue is different thing. Now see, almost you touch any other issue. Kunma manto issue choshe kilo to office I can fan bhi kur de to. Na, so at one point office I can fan ho jai ki ho jai to. So that we will be answerable to the people. Nah, harassment like he can constantly. They should understand कि ताम office preference होगी, group preference होगी. Issue is issue. आपने पे दिखा से तो आपने माप छोड़ दो. You can continue your criminal activities. That's not going to happen also. So Nirmal is back, and no matter what he do, आमी can proof and evidence दी दिशे. पहला पर भी आपने can media दे दिखाई दिशे. आपने can media निजु भी खिंचन होए. Evidence media we already have proven evidence. We told the administrator to further investigate his criminal activities. But regarding his indigenous certificate, proof and evidence did issue. Proof and evidence did issue.
Now, it is the duty of Nirmal to answer to the government, to the administration, to the Dimapur Naga and to the Naga people. Nah, how his indigenous certificate is fake. Ite asudu. We are not answerable to Nirmal why his indigenous certificate is fake. He should be answerable to us why his indigenous certificate is fake. Itu asa. Nagaland Staff Selection Board pra 61 auxiliary nurse midwife female health worker laga job advertisement to cancel kurishi kuigna alan kurishi. Kohima bench of Guwahati High Court laga August 20 day issue kura chithi hisab de idu recruitment ke cancel kurishi. Board pra Department of Health and Family Welfare ke direct kurishi. Nagaland Nursing Service Rules 1988 ke kunba bodli anubale jun pra auxiliary nurse midwife or female health workers post ke appoint kuribole nimite education eligibility criteria dubole paribo. Court pra 45 din nimite limit dishe bodli khan anibole ekbar bodli anishi kole department pra notun requisitions pathabo staff selection board ke 15 din bitor de idu requisition ke board pra pasat sat ekta notun advertisement olabo recruitment nimite aha 15 din bitor de koigena janaish. Wakalaga local daily market day pra Dr. Motso Memorial District Hospital te jalaga rasta jundu biya hoikina bishi dairy na banai kina thagishe ituke repair kurble waka taxi union pra kadam uthaishe idu rasta pra hodai ahaja kura manu patients students are public kan ke bishi digdar di thagishe goishe taxi union president tumchubemo ki kon pra kushe ki idu rasta to khali hospital laga rasta hi nahoy hoilebi district institute of education and training college और district sub jail करने भी रास्ता जरूरी एक ताजे कुशे contractor community लगा sources पर reveal कुशे की इधर रास्ता दो बनावले urban development of Nagaland department पर जून महीना दे पैसा sanction कुशे होले भी मौसम बिया होई थका निमिते काम तो रुकाई किना थाकिशे कुशे इधर करने मौसम कितिया बालबो project के जल्दी बनाई दिबो कुशे. Resources and Sports Department pra 2 hafta laga free training aro competition program shuru korise. Training to 22 August pra loikina 30 August tak jabole ase. Idu training to sports for all team laga undertake loi ase. Training to Temjin Toy Indoor Shooting Range NSSA Multidisciplinary Sports Complex Duncan Dimapur de hobole ase. Nagaland Sarkar Youth Resources and Sport Department laga director Khetozito Sekhozi pra idu program laga special guest thagishe. लगभग 108 participants prior to training day hissa loise IB to laga upor detail pra saiso. Well, shooting is something that is probably in our blood, particularly in Naga's blood. It was so nice to hear the history of the formation of NSSA from our chief host today. He talked about the Kohima Rifle Club. When I heard about that, I remembered what my father and his friends used to do during those days. One day I was just going through the records and my father's old files, and I found records of purchasing thousands of .22 shots in the name of Kohima Rifle Club. And perhaps that is what our Sir Yadan was talking about when he would talk about this Kohima Rifle Club. Our people, we all know that when the Britishers came, our people already knew how to make guns. We have heard stories, and that is, I think, that is the reason why gun must have been in our blood. Well, for people of particularly the Angamis, my tribe and my village, we encountered gun probably when the Manipuris came to attack our villages. There's a story where, the villagers were told that Manipur people are coming down to attack the village. And when they saw that, those days, the Manipuris used to probably have very long hairs. And when they saw that, they informed the village saying that, Buri manukan kumba hiyaze, ito kuri, buri gane ze kuri logine naga hiyaze, walking stick logine. And everybody was just going about their business. Then suddenly when they reached the village, they opened fire.
And that was when probably we encountered guns and we knew the power of guns. Guns have been invented mostly to fight wars, and that has been the trend for very long until the coming of shooting as a sport. And perhaps even other games also portray that. So when you go for competition, I think you have to be like our friend from NOA had stated, you have to be really mentally prepared. And we believe that being mentally prepared is 50% of the game. In every game, not only in shooting, perhaps more so in shooting and archery, where you have to have a lot of concentration to shoot your bullet. The government of Nagaland today, under the dynamic leadership of our Chief Minister, Dr. Nltv, has been doing a lot in the arena of sports. Stadiums in the form of prefabricated materials are being developed across the state. These have been used in order to ensure that the time taken is reduced. And why these indoor stadiums? These indoor stadiums are being developed so that our state, with 60% of the time, the weather not being favorable, needs something to cover the players, the athletes when they play, when our young boys and girls play. So with this in mind, the government has been undertaking this project. Idia khata break talobo site gi Naglen TV. Welcome back viewers, IB Khobor Kanara Janaido. MLA and Chairperson Committee on Environment and Climate Change Achumbemo Kikon Party 6 August Day consultative meeting Lobo Kushe, Kohima Municipal Council, Kohima Chamber of Commerce and Industry, Aro, Colony Chairperson Sangot Lobo Kushe. Meeting the K Shiku Conference Hall, Nagaland Legislative Assembly Secretariat Kohima Day 11 Baji Sham Day Lobo Kushe. Subcommittee Laga members can gay the meeting day Shamil Hobole Janaish. Bondapara Boko Assam Day Thursday din 41st Shahid Trophy Football Tournament to shuru hoise. Assam aur Meghalaya pra atta tindu tournament homoy compete koribole ase koise jintu Assam movement marcher khan ke yad kurikina shuru kora laga ase. Tournament to Bondapara Janata Sangha pra Puranmal Jain Foundation logot milikina organize kora laga ase. Our opening match to Chanmari FC pra 11 Star FC logot compete koribo. Rabba Hasong Autonomous Council Chief Tankeshwar Rabba Prakushi ki tournament pra area ke ekta football hub banabole modot koribo. Itu logot organizing committee president Monindra pra share kurishi ki tournament day khelobole thaka players kan sob national or international level khan laga ase. Rabba pra playground facility bal banabole wada kurishi aur tournament to August 28 te khatam hobo koikina janaish. Arunachal laga Gujarat Corps Indian Army laga troops pra August 20 Rati day night operation korishe. Jokhomwa Police Constable Sange Futso ke remote RR Hill region de pra bachaishe. Constable geotagging team laga part thagishe. Aru tai cliff pra girikina skull fracture hoishe. Army personnel kan pra tai lagot punchikina first aid dishe. Tezpur Assam de thaka hospital te loi jaikina tai etia recover hoise kushe.
ইটো চিফ অপাৰেশ্যন পুৰা আৰ্মি পুলিচ আৰু চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লগত ষ্ট্ৰং কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকাকে হাইলাইট কৰিছে অপাৰেশ্যন কৰা সময় আসাম লগা কামপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট দে ইণ্ডিয়ান ভূটান বৰ্ডাৰ লগা ওচৰ একজন মানুহ লগত জংগলী জানোৱাৰ লগা বডি পাৰ্টছ খান পোৱা পিছতে তাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে খবৰ হিচাপ এইটো অপাৰেশ্যনটো সশস্ত্ৰ সীমা বল পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট পাৰ্চনেল পৰা গুৱাবাৰী বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট ওচৰ দি কৰা লগা থাকিছে গলতকাৰ লগা নামটো সোম হাজতা আছে কৈ কিনা আইডেণ্টিফাই কৰিছে আৰু অপাৰেশ্যন সময় হাতী লগা দাঁত জংগলী গাউৰী লগা দাঁত আৰু চুলি ইটো লগত উল লগা হাৰ্ডি আৰু আলাগ আলাগ জানোৱাৰ খান লগা বডি পাৰ্টছ খান পাইছে একিউজকে এতিয়া কুমাৰী কাটা দি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট লগত হেণ্ড অভাৰ কৰি দিছে ইটোৰ লগত লোকেল খানকে স্মাগলিং লগা একো খবৰ জানি পাইছে বুলি ৰিপৰ্ট কৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে Assam Railway Protection Force Northeast Frontier Railway para August 16 te para alak alak trains or station te para Polaija 16 runaway children ki bisarise. Thursday din officials release hisab idu sal dehi 843 minors ki bachaise. January para July mahina tak te RPF para 89 ama aru bacha ke traffickers laga hat para bachaise aru 9 traffickers ki giraftar korise. Rescue kra manu khan ke Childline NGO guardians aru local police ke handover korise. Maligaon, Dubrigarh, Dimapur, Katihar, Purnia, Kokrajhar, Alipurdwar, Guwahati, Kamakhya আৰু Jalalgarh জাগাতে ৰিচেণ্ট ৰেস্কিউ কৰিছে Mizoram Excise and Narcotic Department পৰা Narcotic Control Bureau আৰু Border Security Force 191 Battalion লগত মিলিকিনা আইজল ডিষ্ট্ৰিক্টে ₹75 crore দাম লগা মেটাফেটামাইন সিজ কৰিছে যোনটো পৰা ষ্টেটে সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাগ দুৰা লগা আছে কৈছে অথৰিটিজ পৰা নেশ্যনেল হাইৱে 0688 দুটা ট্ৰাককে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি কিনা মডিফাইড কম্পাৰ্টমেণ্ট ষ্টিল লকাই কিনা থকা 36 গ্ৰাম লগা 49.1 kg মেট ধৰিছে কৈছে যোনটো মাইনমাৰ তেল লৈ যাব থাকিছে কৈছে এইটো ঘটনা কানেকশ্যন দে পৰা 8টা সাসপেক্ট গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰু 4টা গাড়ী সিজ কৰিছে গ্ৰেফতাৰ কৰা মানুহখানটো NDPS এক আণ্ডাৰতে কেছ দৰ্জ কৰি দিছে আৰু 20 সাল কাৰণে জেল দে পঠাব আৰু ₹2 লাখ ফাইন ল'ব কৈছে আইজলদে মিজোৰাম পুলিচ সাৰ্ভিস এছ'চিয়েশ্যন পৰা 15 কনফাৰেন্স কৰিছে ইভেণ্টে CM লালদমা আৰু হোম মিনিষ্টাৰ কেছ সাবদাঙ্গা পৰা এটেণ্ড কৰিছে CM লালদমা পৰা পুলিচ খানকে শান্তি মেইনটেইন কৰা নিমিত্তে তাৰিফ কৰিছে হয়তো মিজোৰাম লগা ডাঙৰ চেলেঞ্জ ড্ৰাগ এবিউজ আৰু HIV ওপৰত ৱাৰ্ণ কৰিছে তাৰ পৰা অফিচাৰ্ছ খানকে ফ'ৰ্চ তে নহয় কিনা লতে ৰিলাই কৰিবলৈ আৰু নতুন নিয়ম খান ওপৰত আপডেট থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে এইটো লগত লোক আয়ুক্তা মজবুত কৰিবলৈ নতুন মেজাৰ্ছ আলন কৰিছে আৰু হোম মিনিষ্টাৰ কে সাবদাঙ্গা পৰা ছাপৰ্ট দিব কৈ কিনা ৱাদা কৰিছে MPSC প্ৰেচিডেণ্ট পৰা পুলিচ কোৱাৰ্টাৰ নিমিত্তে ₹50 crore দিয়া নিমিত্তে গভৰ্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিছে মিজোৰাম পুলিচ সাৰ্ভিস এছ'চিয়েশ্যন লগা কাৰেণ্টে 139 মেম্বাৰ্ছ আছে কৈছে Professor Shyamal Das kun ekta senior most professor ase Tripura University de taki institution laga temporary vice chancellor appoint korise purana vice chancellor Ganga Prasad Prasindo August 16 de retire hoja karne post to khali hoise Minister of Education pura August 1 de ekta chithi pura Professor Shyamal Das ke temporary charge to ek sal noile ekta regular VC ke appoint nakura tak
taigi digina ase kuishe registered Deepak Sharma aro tabra safai dishi ki procedure hisab kitia ekta vice chancellor retire kore university laga senior most professor pra charge duri thake ekta regular intizam khatam na hua tak Tripura Assam Rifles aro customs officials pra Thursday din joint operation korise. Joint team pra Maruti Suzuki Wagoner Kate check kurikina rupees 2 crore dam laga 2 kg 20,000 methamphetamine tablets laga 2ta packet seize korise. Gari driver aro 3ta manu ki giraftar korise. Custom departments pra further investigation aro legal proceedings kuribole ase koise. Assam Rifles pra alag enforcement agency debi durubole chanbin kuri ase. Region Day peace और security आने की ना illegal activities के रुकावले लगा commitment के इचाबी खड़ा हुई की ना से Tripura Chief Minister Manik Saw pra Thursday din sub district magistrate logot high level review meeting loa chair kurise tapra public welfare anebole laga government laga commitment ke reaffirm kurise Itu ikla noigina tapra key development projects te access pabole karne timely citizen focused implementation anubole anurodh kurise tapra people centric government support emphasize kurigina citizens kan ke grassroots level te proactive welfare measures dikhikina benefit kuribole laga upor kurise Itu hafta de CM Saw pra Maharaja Bir Bikram laga 117th birthday anniversary day Architect of Modern Tripura Matikina tribute dishe tapra Agartala Airport laga naam 2018 साल दे महाराजा लगा नाम पिछदे rename करा करने BJP government के credit dishe Bikram लगा legacy के honor nakura करने previous left government के criticize कुरिशे Assam CM Himanta Biswa Sarma pra Dubri de serious security risk ase koikina Bangladeshi pra alop salage de migrate hua Bangladeshi fundamentalists to Indian citizens kan ge gussa uthabole koshish kuri ase kuise tar pra idu chicken neck corridor ase kamjor banabole laga ekta dangor plan laga hissa ase koikina warn kurise tar pra idu bi koshi ki Dubri laga mane to wall writings leaflets or phone calls pra influence hoye ase Bangladesh logot conflict laga mamla de idu communities laga loyalty de sabal uthabo upor warn kurise tar pra halat ke bishi defenseless ase koikina agi de thaka government ke dosh dishe এখানে বাংলাদেশে চেষ্টা কৰি আছে যে চিকেন নেকৰ আশে পাশে থাকা বাংলাদেশ মানে মই গভৰ্ণমেণ্ট কোৱা নাই বাংলাদেশৰ ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে ধুবুৰী শিলিগুৰি হওক বা গোটেই চিকেন নেকটোৰ আশে পাশে থাকা মানুহবিলাকক তেওঁলোকে মোটিভেট কৰিব চেষ্টা কৰি আছে যে ৰিমেইন এজ এ বাংলাদেশী অলদো ইউ আৰ ষ্টেইং নাও ইন ইণ্ডিয়া এই যে ফোন কল আহিছে wall writing hoise it is part of that conspiracy hekarne moi khodai kom je uttor pub bharator manu paschim bangor manu ahomor manu we are living on a fire ami nijeu na janu je eta সংঘাত হলে আমার ভবিষ্যৎ কি হ'ব যেতিয়ালৈকে সংঘাত নহয় সব ঠিক আছে যেতিয়া সংঘাত হ'ব large section of people whose original residence in the Moiman Singh district, Rangpur district, where their loyalty will go. Now a group of Bangladeshi organization become very active to save the ideology of the people of original people of Bangladesh, presently Indian citizen, that look, that is your temporary nation. You be inclined towards us. So all these phone calls, wall writing, distribution of literature, and in some time even the arms training are part of this overall game plan. So this is how the geopolitics play. যে কেনেকে সেই সময়ত এই ঘটনাবিলাকে how it will work. So these phone calls are not ordinary phone calls. Coming back to this, these are part of larger conspiracy to weaken the chicken neck of India. Phone calls, when I went to Dhubri, I have shown the journalists, the wall writings. So these phone calls, journal, kobat Bangladeshor mobile network could hore. So these are not
things to be ignored. Juddha nohoaleke you can ignore. But the moment there is a war, then all these elements will come out. You do not know. Somebody will say, I am 100% India. Moi India karne morim. Somebody will say, moi Bangladeshi. Keneke Bangladeshi holu? Je jua 10 bosor mur upor work kori ase. Konobai phone kori ase, konobai mobile network, konobai rail, konobai TV, konobai radio, konobai postering. Mur mind to confuse kori ase. সেইকাৰণে এই কথাবিলাক কোনো পলিটিচিয়ানে উত্তৰ দিব নোৱাৰে আমিও সাৱধান হৈ থাকিব লাগে উই শুড বি ভেৰি ভেৰি কেয়াৰফুল অসম খুব নেক্সট 20 years in Assam will be very very critical and very very difficult period সেইকাৰণে মই ভাবো যে these are not what I am speaking as a politician 25 বছৰৰ ৰাজনীতি কৰাৰ পিছত মই দেখিছো Shillong Premier League 2025 te Nangkyu Irat pra Maulai khilaf ekta itihas banai dia jeet paise Nangkyu Irat kun duibar champion ase tai pra 2-0 score kurikita jitishe etu match to SA Stadium first ground polo te khilishe Himanshu Patil 14 aro Donald Nonglat 68 pra half time day score kurikina jeet paise SPL 2025 laga action to Friday te jari thakishe kilemane defending champions Shillong Lajong pra Malki de 4:30 PM de samna korise. Supreme Court pra 22 August Assam Police ke senior journalist Siddhartha Varadarajan aro The Wire laga dusra journalist khilaf kara action lobole mang kori dishe. Justice Surya Kant aro Joymalia Bhagji laga bench pra etu order pass kori dishe kitia lawyer Nitya pra court ki kushi ki Assam police pra poila laga SC order ke nazarandaz kori ase kwa pichide journalist kan ke FIR laga mamla te statement dibole Friday din matikina ase kintu giraftari kurble laga bhoy hoy ase kushe court pra journalist kan ke protection dishe aro tai kan ke kanun laga palan kurble kushe aro next hearing karne status report dibole direct kurse First Indian International Space Station Day travel kura astronaut Subhanshu Shukla pra Rashtrapati Bhavan te pra President Draupadi Murmu ke log paise aur tai laga 20 din space mission experience kan share korise take fellow astronauts aro ISRO officials kan pra sath dishe President pra team kan ge tai kan laga khushi janaise especially ahi thaga Gangayat mission nimite Supreme Court pra Friday din 11 August laga purana order bodli kurigina koise ki stray dogs kan sterilize or vaccinated kurigina ase taken ki same area te chari dubule ijazat dishe hoile bi kuta kan rabies pra infected ase na hoile bishi aggressive ase taken ki do na charobo koise Justice Vikram Nath laga lead kurigina special bench pra koise sob kuta kan ki dogs shelter de rakhibule faisla to rukai dishe court pra civic bodies kan ge direct koise ki stray dogs kan ge khana khawale designated feeding zones bonai kina rakhibole lage road te kuta khan ge khana khawale mana korise aro violators kan legal action samna koribo koise आपसे इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर अच्छा ऑर्डर है उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें सुओ मोटो कि सिर्फ दिल्ली नहीं है दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स दैट्स अ वेरी वेरी thoughtful remark that they have made the observation that they have made और फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि एमसीडी एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी and people will not be allowed to give food on the streets and yes सबसे बड़ी बात तो यही है कि relocation a big no to relocation so they have said that whichever dogs will be sterilized will be neutered will be brought back to the same place from where they have been picked up ये जो 25,000 का और जो 2 लाख का ऑब्जर्वेशन है ऑर्डर में ये है उन एनजीओज के लिए और उन इंटरवीनर्स के लिए जो सोमोटो में इंटरवीन किए हैं ये कोई कॉमन आदमी के लिए नहीं है कि एक कॉमन आदमी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट किया है इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट
इट इज ओनली उसी का है जो लोग इंटरवीन किए हैं सोमोटो में, और जो एनजीओ इंटरवीन किए हैं सोमोटो में, इंटरवीनर्स को 25,000 रुपये और 2 लाख रुपया उन एनजीओ को जो सोमोटो में इंटरवीन किए हैं। उसका पर्पस क्या है, दैट ऑर्डर देख के पता चलेगा। मुझे तो ये लगता है, और ये उन्होंने कहा कि जो ये पैसा रजिस्ट्रार जनरल के उधर जो इधर जमा करेंगे, दैट विल बी यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज स्ट्रे डॉग्स ओनली। उनके शेल्टर होम में बनाने के लिए काम में आएगा, या उनके फॉर देयर बेटरमेंट काम आएगा। हाँ, अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं from not allowing the authorities to perform their duties, so then they said कि that can उसको by law जो procedure है उसको follow कर सकती है authority, but they have at the same time also I think उनका ये भी clarity है order में कि you can't randomly। उत्तर प्रदेश वाराणसी दे 48 साल प्राइवेट स्कूल टीचर प्रवीण जादव 3टा मोटा प्रा बिशी बिया प्रा मारिছে। कुदे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स आदर्श सिंह भी शामिल থাকিছে কইছে। এটো হইলে वाराणसी পার্কিং স্পটে জামিনা ওলা কিনা আছে কইছে। এটো হামলাটো পাথর আর আয়রন রড পৰা কৰিছে আৰু তাকে হস্পিটাল লৈ যা পিছতে মৰিছে কইনা ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। পুলিশ পা সিসিটিভি ফুটেজ রিভিউ কৰা পিছতে 3টা গলত কারবি গ্রেফতার কৰিছে আৰু ছানবিন কৰি আছে কইছে। को थाना बेलूपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक मातृछाया अपार्टमेंट्स में 2 पक्षों के बीच में पार्किंग को लेकर लड़ाई झगड़ा हुई थी। और उस मारपीट में एक पक्ष जो प्रवीण कुमार जहाँ हैं, इनको गंभीर रूप से चोट आई और तत्काल इसको हॉस्पिटल भेजा गया था, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स द्वारा इनको मृत्यु घोषित किया गया था। और उस घटना में इन्वॉल्व जो दूसरे पक्ष हैं तत्काल वो मौके से फरार हो गए थे। और सीसीटीवी छानबीन में ये पता चला कि घटना में 3 लोग संलिप्त थे, जिसमें मुख्य आरोपी आदर्श सिंह, इन्होंने इनका 2 दोस्त चंदौली से इनको बुलाया गया था इसको जान से मारने के उद्देश्य से। और जैसे ही ये हम पहुंचने के बाद ये मृतक के साथ ऐसा गंभीर मारपीट की है, जिस वजह से इनको मृत्यु हुई है। सर, क्या पुरानी ये जो 3 आरोपी है, अभी वाराणसी में कोई एडवर्स एंट्रीज नहीं है, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं है, लेकिन ये जो 2 लोग बाहर से आए हुए हैं चंदौली से, उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं, वो चंदौली से डिटेल्स निकाला जाए। मृतक के बैकग्राउंड क्या है? जो मृतक है एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर के रूम में काम करते थे, और जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त आदर्श सिंह है, एक प्राइवेट कंपनी में एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के रूम में काम करते थे। ये अक्सर पार्किंग को लेकर दोनों के बीच में बहसबाजी होती रहती थी, मारपीट लड़ाई झगड़ा होता रहता था। कल ये 2 लोगों को बाहर से बुला के इनको जान से मारने के उद्देश्य से इनको बुला के इनके साथ घटना की है। Prime Minister Narendra Modi pra Ganga Nodi de 1.86 km Ontasarmiya Saimaria Bridge inaugurate kurishe. National Highway 31 de rupees 1,870 crore dam laga pra banaishi kurishe. Mokama Patna aro Bengusaria majote connectivity bal kurbe laga maksud pra kura laga ase. It notun bridge all Rajendra Setu lagot run kuri kina ase jonto pra North aro South Bihar majote bhari gari birai thaka gibi modot dibo gushe. The bridge for economic growth boost kurikina Samaria Dam de pilgrimage access anibo gushe. Nodi pra idu even Modi pra aro idu even de Bihar de rupees 13,000 crore dam laga development project bi launch gushe. Sri Lanka laga former president Ranil Wickremesinghe Friday day 2023 साल दे state laga fund allegedly misuse kora nimite giraftar korise. Police pra koise ki September 2023 de England de tailaga maiki tailaga convocation ceremony attend koribole public fund jula nimite president ke giraftar korise. Police pra tailaga staff kan ke travel expenses opor age de bi puchtach korise. US President Donald Trump the Washington DC laga ekta khatarnak area US Park Police Operation Center de law enforcement officers, National Guard troops aro federal agents logot khara hoise.
Trump pra US Park Police Operation Center de khara hoikina khota kura homoy street de surakshit rakhibole political aro public safety nimide deploy koribole bi janaise tar pra dangur message dishe crime opor aro sob manu laga efforts nimide dhanyabad dishe Trump pra aro dalaga alliance to confident ase ki ekta khas American share de troops pathabole faisla to bhal thagishi koikina tar pra 2000 National Guard troops laga काम के प्रमोट करिছে আৰু তাইকে সাথ দিকিনা 6টা ৰিপাব্লিকান লেড ষ্টেটছ গভৰ্ণৰ পৰা সাথ দিছে इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स पर वार्निंग दिशे कि गाजा शहर तो पूरा पूरी खराब हो जाबो जदि हमास पर इजराइल का कंडीशंस के माना नाइ कोले इदु वार्निंग तो इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा शहर पर मिलिट्री ऑथराइज कुरा सीज करि लबि कइकिना एक दिन पिछिदे आइसे इजराइल का सीज फायर डिमांड्स तो सब हॉस्टेज के छाड़बले और हमास से पूरा हथियार खान हटाई दिबले मांग আছে हमास पर खुशी की लड़ाई रुखाई दिले भी कैप्टिव के छाड़ब होइले भी हथियार खान के हटाई दिबले तो मंजूरी करा नाइ Nltv Nagamese Primetime law खबर दिता गिसे और निगाहे न्यूज अपडेट पाइ थेकबले साइ थेकिबि नागालेण्ड टीवी